Дорогие коллеги, добрый вечер. Рада приветствовать вас на замечательном вебинаре. Сегодня у нас выступает лектор Роберто Падрос Ролдан. Он представляет Международный университет Каталонии, который находится в Испании. Он доктор медицинских наук, стоматолог-ортопед и хирург. Тема лекции сегодняшняя — выбор ортопедических конструкций на имплантатах VEGA. Научный подход к дизайну. Все, я думаю, кто хотел присоединиться, уже к нам присоединились. Соответственно, будем потихоньку начинать нашу лекцию. Лекция будет на английском языке с переводом на русский. So, dear Roberto, we can start. Thank you. Good afternoon, everyone. It's an absolute pleasure to be here again with you guys. Thanks, Svetlana, for the invitation and Cinco Biotech for the invitation. It's for me a great honor to be here with you for the second time. Всем огромное спасибо за приглашение компании Симка и лично Светлане Петраковой за то, что я могу уже второй раз выступать на вашей платформе. Всем добрый вечер. I have the difficult mission of speaking about how to create for me the perfect crown. На самом деле у меня достаточно сложная сегодня задача ответить на вопрос, как же сделать идеальную коронку. Svetlana kindly asked me to do a presentation where I showed how the VEGA system works from a prosthetic point of view. And if I could give my protocols and some tips, that would be very nice for you guys. So that is what I prepared for today. Меня попросили рассказать, как я провожу протезирование на имплантатах VEGA, и надеюсь, что сегодня смогу дать вам много новой интересной информации и поделиться какими-то фишками. So the reality is that when we start working with an implant, usually we go to a huge catalog with maybe 100 or 200 pages. Of course, I couldn't pick any catalog except Klogner's because I work with them. So in this case, I wanted to show you that Klogner has a reduced catalog, but still it can be very confusing because there are so many abutments. Обычно, когда вы начинаете работать с какой-то новой системой, первое, с чего вы начинаете, вы берете каталог такой увесистый, да, в котором 100-200 страниц, и теряетесь, не можете разобраться во всех этих абатментах, компонентах и так далее. Сегодня будет, наверное, не совсем стандартная ситуация, если вы знакомитесь с системой имплантатов VEGA. Я как раз-таки про нее и буду говорить, потому что я с ней работаю. Здесь представлен, в принципе, каталог по ортопедическим компонентам. На удивление, все очень компактно, очень понятно, но все равно есть ряд разделов, да, на которые нужно будет уделить внимание. Normally, when I start working and when I started teaching my students, what I realized is that most people don't know what they're looking for. Знаете, что интересно? Когда я обучаю молодых врачей, своих студентов, я понимаю, что иногда они не знают, что они вообще ищут. So, in my point of view, what we have to do is simplify our protocols in order to do single implant crowns. И моя задача сегодня максимально просто дать вам протоколы для того, чтобы мы знали, как делать одиночные коронки на имплантат. When we don't know what we're looking for, we can find situations like this one in the video. Когда мы, например, не знаем, что мы вообще ищем в этом каталоге, мы можем столкнуться вот с такими интересными ситуациями. In this case, the abutment was not original and the zirconia crown was not well milled in order to have a perfect adaptation. Например, в этом случае был выбран абатмент не оригинальный, то есть не под эту систему, да, изначально созданный, какая-то копия, и коронка в итоге была отфрезерована, и мы видим, что она не имеет хорошую посадку на этот абатмент и крутится на нем. So I am a private practitioner, and for me, complications are a big deal. Maybe in the literature, it sounds like, oh, 5% of complications is not that big. But in dental offices, we need something close to zero. Конечно, кто-то может мне сказать, что ну, там 5% осложнений, там мы можем встретить в литературе, это, в принципе, не так страшно, но, знаете, я-то клинициста, да, и для меня в моей клинической практике каждый кейс должен быть приближен к идеалу. Я хочу, чтобы процент осложнений мой стремился к нулю.
So if we go to the part of the catalogs, that dental catalogs are huge. Plus, the fact that we have many materials in order to restore implants, it's very complicated. И если мы еще раз, да, начнем с того, что вот нам нужно разобраться в каталоге, он обычно очень большой, там можно потеряться, плюс сверху мы можем сделать из разных материалов коронку, ну, то есть очень много информации обычно. There's many materials in the market, and of course, many of us can use many of those materials because they are usually fantastic. The problem is not usually the material. The problem is the fact that we don't have the knowledge behind the material to obtain predictable results. Что важно, по-хорошему у нас в арсенале есть много разных вариантов коронок, там, керамических, из циркония и так далее. Материалы прекрасные, но чтобы правильно их использовать, мы должны иметь определенные знания, знать детали, какие-то нюансы использования этих материалов. Apart from the veneering materials, we also have the material of the abutments, and it's as important in order to reduce the complications. Когда мы говорим о такой цели, как уменьшение количества осложнений, как я сказала, да, для нас очень важный материал, который мы будем использовать. Коронка на имплантате состоит из двух компонентов. То есть первый вопрос– это материал абатмента и далее материал верхней ответной части коронки или облицовки. So if we don't do anything special out of the box, we have more than 48 options to do a single crown. Ну и на данный момент, если мы скомбинируем все возможные варианты, которые у нас есть, суммарно получится около 48 разных опций. But the reality is that usually, as dentists, we just take a dental impression and send it to the technician. Но обычно мы как делаем? Мы просто снимаем слепок и отправляем его технику. Usually, what I used to do in the past is I would take an impression, send it to the technician, and just put the color of the crown. Обычно, раньше, по крайней мере, как я делал, снимал слепок, отправлял все это дело в технику, ну и максимум писал цвет коронки, который хочу получить. This is what I used to do in 2010. This is a single molar, and I sent this job to a very good and famous technician from Spain. И это было в 2010 году. Вот мы видим здесь одиночная коронка на маляр. Делал ее один из титулованных техников у нас в Испании. At that time, I only knew that I wanted a screw retain solution because I wanted to avoid what I read in the articles with biologic complications due to perimplantitis with cements involved. На тот момент, по сути, единственное требование, которое у меня было к технику, это чтобы я получил коронку с винтовой фиксацией. Почему? Потому что я хотела избежать возможных осложнений, связанных с выходом цемента в область десны. What I read at that moment was that the survival rate of metal ceramic crowns was around 96.3 at 5 years. From my perspective back then, that sounded like a great result. И на тот момент данные, которые у меня были, что пятилетняя выживаемость коронок на имплантатах, сделанные из металлокерамики, составляет больше 96%, и я считал, ну, это вообще прекрасный результат. You have to understand that back in 2010, it was difficult to choose zirconia as the first material because back then it was still very white. It was very difficult to obtain a good result. And the anatomy that CAD-CAM could give us back then was not really great. И, честно сказать, тогда, в 2010 году, цирконий не был материалом выбора, когда мы изготавливали коронки на имплантатах. Причины были разные. Во-первых, цвет у нас получался всегда очень белый, то есть мы не могли получить хорошую эстетику, плюс сама анатомия этой коронки. Ну, в общем, тогда это не первое, что я заказывал. So this used to be my order back then when I used to send an impression. Please do an implant screw retain crown for tooth number 46, and the color is A2 Classic Beta. Ну, то есть, как обычно выглядел мой заказ-снаряд, пожалуйста, изготовьте мне коронку на имплантат с винтовой фиксацией на зуб 4,6, цвет А2, классическая шкала Vita. For me, in this order, there's a big mistake. First of all, I didn't mark the material. And second of all, I didn't choose the abutment. And I think it's crucial for dentists to actually be a very important part in deciding what the abutment and the material should be for the final crown.
И здесь я могу сказать, что я допустил две основные ошибки. Ошибка первая. Я не указал материал, из которого я хочу получить коронку. И вторая ошибка. Я не выбрал абатмент. Я считаю, что выбор типа абатмента– это одна из самых основных задач ортопеда. So this is the history of this implant crown that you just saw. I placed it in 2010, and the first year I had screw loosening. 2 years later, I had a vertical tooth fracture on tooth number 47. Just to explain that this patient is a heavy bruxer. But from that day on, you can see that I've had a complication per year until 2023, in which I had a great chipping on the distal of the crown. И давайте посмотрим историю, да, клиническую историю этой замечательной коронки. Мы видим, что я поставила ее там в 2010 году, и дальше каждый год что-нибудь у меня происходило. В 2011 году разболтался винт этой коронки, в 2013 году была вертикальная трещина корня зуба 4,7, поэтому его заменили на имплантат. И дальше мы видим, что опять что-то у меня происходило. И дальше в 2023 году произошел такой сильный скол контактного пункта, да, на этой коронке 4,6. You can even see that I've marked in red in 2023 chipping distal contact point of 46, and I decided to change the crown at that year. But last week, the patient came again with a screw loosening of implant on tooth number 47. Вся вот эта история, да, почему я ее рассказываю, потому что пациент достаточно интересный, он достаточно сильно бруксирует, поэтому я думаю, что было столько осложнений с ним. Красненьким я вот выделил тот момент, когда произошел сильный скол, да, на контакте 46-го зуба вот этой коронки. Я решил заменить эту коронку. И из интересного, буквально недавно он пришел, там пару недель назад, он пришел с расшатыванием винта в коронке на имплантате 4,7. So at this stage, I decided to change the crown. And this time, I did participate in which material and abutment I was going to use. In this case, I decided to change this metal ceramic crown for another type of material. И вот сейчас я как раз столкнулся с этой проблемой, то есть я решил, что пора заменить коронку. Вот то, что у меня было, была металлокерамическая коронка, и сейчас я буду ее менять, и тут я уже буду выбирать абатмент и материал для этой коронки. In this case, I didn't go for a metal ceramic crown. Why? Because the survival rate at 10 years is 89%. That means that 10% of our crowns after 10 years have to be replaced. And for me, 10 years in a dental practice past like this. They go really fast. So it's very important to try to obtain longer results that are very predictable. Ну и здесь, когда я выбираю материал коронки, я уже не хочу повторно делать металлокерамическую коронку на имплантат. Почему? Потому что по свежим данным от 2022 года мы видим, что через 10 лет выживаемость этих коронок составляет около 89%. То есть в среднем в 10% случаев с этими коронками есть проблемы. А поверьте, 10 лет в моей стоматологической практике пролетели как один день, и для меня эти 89% это не те показатели, которые я хочу видеть. So this time I decided to go for a zirconia crown over a T base. И на данный момент я решил сделать циркониевую коронку на основании. And when I place the crown, you can see the difference in quality in the polishment of the materials. И здесь очень интересная картинка, потому что видно качество, да, коронки новой, коронки старой, насколько лучше заполирован новый материал. Even though the results nowadays can be very astonishing in terms of aesthetics with zirconia, we have to understand that if you go to the literature, the survival rate after 5 years for zirconia crowns is much lower than metal ceramic. Да, конечно же, мы можем получить прекрасный эстетический результат при помощи циркониевых коронок, но если мы обратимся опять же к литературе, то выживаемость этих циркониевых коронок через 5 лет от момента фиксации достаточно низкая, да, и составляет около 91%, что ниже, чем металлокерамические коронки дают нам.
So the question is, why did I choose zirconia for the final material? И тогда возникает логичный вопрос, с чего это я вообще выбрал цирконий здесь? So I'm going to try to drive you through my pathway through the years in order to get to my conclusion. Сейчас я вам расскажу, да, почему я сделала такой выбор, какая, скажем так, кривая обучения у меня прошла за эти долгие годы. If we analyze the literature, we're going to find that even alumina has better results than zirconia. Если мы посмотрим на данные литературы, что происходит через 5 лет после фиксации коронки, мы видим, что даже оксид алюминия дает нам лучшие результаты, чем цирконий. I think from the literature, the material that we can discard is materials with a resin-based matrix. Что достаточно интересно, чего мы скорее должны избегать с вами, это материалов на основе композита. But the thing is that if we analyze the literature, many articles that have zirconia and lithium disilicate as the material for the restorations many times have flaws in the design of the abutment. И интересно, что материалы короны, когда это цирконий либо дисиликат лития, тоже есть определенные проблемы при дизайне абатмента, при дизайне коронок. So if we don't know how to choose the correct abutment, the material of choice will probably still be a metal ceramic crown. Ну и здесь возникает вопрос, если мы не можем выбрать материал, может быть, тогда все-таки металлокерамические коронки делать? So for me, when I have to work, I have to know what material I'm going to choose. For me, it's very important to understand that there's several mechanical complications. The first one described in the articles usually is loosening of the screw abutment, with more or less a 12% of incidence in 2012. Дальше мы будем смотреть на разные варианты осложнений. Да, прошу прощения, где про алюминий было, это цельнокерамические коронки, вероятно, он имел в виду. А вот по поводу осложнений, которые у нас есть, да, опять же, данные от 2012 года, есть достаточно частое осложнение, это раскручивание винта абатмента, около там 12% частота. Most dentists don't realize that the abutment is very important, and implant companies make a big effort to design their abutments, but some of them invest more time working their connections than others. From my point of view, I've been lucky enough to participate in some of the designs of the abutments for the VEGA system, and I can conclude that they are so well designed with such a precision that allow you to reduce the amount of screw loosening to the point that it's close to zero. Что очень важно, обычно по поводу дизайна самого абатмента на имплантат, ну, особо не говорят, да, то есть не придают достаточное значение этой истории. А вообще очень важно, какой именно абатмент вы выберете для изготовления коронки, что здорово, в свое время я участвовал в разработке дизайна абатментов для системы VEGA. Он сделан таким образом, то есть настолько точно, что такое осложнение, как раскручивание винта, как мы помним из литературы, да, около 12% средняя частота, у VEGA это практически сведено к нулю. In the literature right now, we can see that the screw loosening has gone down to 6%. That's thanks to the effort that the manufacturers do to obtain the precision that you can see in the implant on your left side of the screen. That is a cut of an implant just to see how the perfect fit we can obtain. When you start using abutments that are not original is when you can start having issues with your connections. По свежим данным, осложнения, как раскручивание винта, встречаются в среднем в 6% случаев. Мы видим, что сейчас цифры, слава богу, стали меньше. Благодаря чему это происходит? Благодаря качественному соединению имплантат-абатмент. То есть мы слева видим срез, да, где максимально плотно прилегает к друг другу этот абатмент и имплантат. И таким образом, если вы используете какие-то неоригинальные компоненты, вот тут это пролегание может быть не очень хорошим, и из-за этого, да, вследствие этого уже раскручивания винта.
So let's imagine for a second that I don't have an abutment and I work with a CAD/CAM system that doesn't know my implant system very well. What's going to happen is that they're going to do an engineering in order to try to investigate the connection of the implant. But many times, since they are not willing to spend money, they're going to get to a point that their connection or their abutment is going to be similar to the original one, but not the same. Давайте представим такую ситуацию, что, к примеру, я не использую оригинальные компоненты, и мне нужно, чтобы что-то вот у меня было, то есть какой-то фрезеровальный центр, допустим, отфрезерует мне копию этого апартмента. Конечно же, они не знают, да, скажем, идеально то соединение, тот тип соединения, который есть у этого апартмента, соответственно, они будут стараться, скажем так, максимально к нему приблизиться, чтобы он был максимально похож, но то ли это будет? I know many CAD/CAM systems that are very famous, but when they have to copy a design, they do designs that have different degrees of angulation. And if you have a different degree in angulation, what you are going to obtain is something like you see in the image next on your left, that all the forces of your abutment go to one critical point of the implant. And of course, when you don't use original abutments or CAD/CAM that have the exact degrees of the abutment, you are going to have more complications than usual. Я знаю много достаточно хороших фрезеровальных центров, но в большинстве случаев что происходит, когда мы используем какую-то неоригинальную ортопедию? Тот угол, вот этот внутренний, да, под которым сделан скос у абатмента, он обычно не совпадает да, с тем, что есть у оригинальных компонентов, поэтому у вас получается определенная щель, и получается, что точка контакта абатмента с имплантатом, она минимальная, вот здесь выделена красным кружочком, она максимально близко располагается к шейке имплантата. Таким образом, вся нагрузка жевательная будет локализоваться вот в этой зоне, то есть не распределяться везде, а локализоваться только тут. The screws that go inside the abutment in the VEGA system also have a conical connection. So that means that when you actually apply a preload on the screw, you are going to have a better force of connection than when you use a flat screw. So everything in the system is well thought in order to avoid mechanical complications. Что интересно, в системе имплантатов VEGA не обычный какой-то, скажем так, плоский винт, а также винт, в котором заложено вот это коническое соединение, и вы как бы винтом дополнительно герметизируете, да, эту зону, то есть получаете максимально хорошее соединение имплантат-абатмент. In this review of the literature from 2021, Tutu concluded that normally the risk of failure or fracture of abutments was due to ceramic abutments. So why does zirconia have a lower percentage of survival? Because many studies were made with zirconia crowns that went directly to the connection of the implant. Of course, when you do that, your zirconia is going to be very thin inside of the connection, and your rate of failures are going to go up. Что интересно, вот те высокие риски осложнений, да, вот помните пятилетняя выживаемость при использовании циркониевых коронок на имплантаты, здесь результаты такие низкие, да, были. Почему? Потому что в то время было так, что использовались не титановые основания, которые внутрь, да, входят в имплантат, а сам циркониевый абатмент, часть, она также фрезеровалась внутри, и она была достаточно тонкой, и вот она заходила в имплантат, и как раз-таки в этой зоне обычно и были переломы. This is the reason why usually I don't work with zirconia abutments. I work with metal abutments. И вот это как раз-таки причина, почему обычно я предпочитаю работать не с циркониевыми абатментами, а с металлическими. If we actually analyze the articles, we're gonna analyze, and we're gonna read that there's no fractures of metallic abutments because metals can actually be worked or milled to be very, very thin.
И если мы опять же обратимся к литературе, мы увидим, что каких-либо кейсов, когда происходит перелом металлического абатмента, особо не встречается. Почему? Потому что материал более прочный, и даже когда он очень тонкий, он не подвержен таким осложнениям. When you work with serious manufacturing companies, what they actually do is they do test loads of the abutments in order to make sure that you're not going to have problems with them. So that's what the company did in order to make sure that their abutments could hold the load of the masticatory system. Когда вы работаете с какой-то серьезной системой имплантатов, да, например, как с Клокнер, там обязательно проводятся разнообразные тесты нагрузки на эти абатменты, то есть оценивается качество абатмента, что он точно выдержит эту жевательную нагрузку. Nowadays in Europe, there's very strict FDA laws, and you actually need articles that can back what you are saying. So, luckily enough, Klogner has all those articles available for whoever wants to read them. И сейчас очень жесткие требования по прохождению сертификации, что в Америке, что в Европе. И у Клокнера есть вся эта необходимая документация техническая, которая подтверждает, что абатменты, да, они прочные достаточно. So, when we analyze the literature, you actually can see that ceramic abutments are recommended for aesthetic areas, and metal abutments are recommended for absolutely any area of the mouth. И если мы посмотрим на какие-то официальные рекомендации, обычно говорят, что циркониевые апартменты устраивают нас, то есть рекомендованные в эстетически значимой зоне, а металлические могут быть использованы, в принципе, везде в полости рта. But when we actually use titanium abutments, we can see that we have very little inflammation. It's the material is the metal that it's closest to the zirconia in terms of inflammatory infiltrate. Если мы посмотрим на состояние мягких тканей вокруг титановых абатментов, которые мы используем, в принципе, все достаточно хорошо, и они приближаются к ответу мягких тканей такому же, как на циркониевых. But usually the problem that we have with metal abutments is that yes, we have zero fractures, but the problem is that the gray can transmit to the gingiva, making it a less aesthetic result if we are talking about the anterior area. С металлическими апартментами, да, конечно, у нас прекрасные результаты, то есть они не ломаются, но поскольку материал имеет определенные темные цвета, то может просвечивать в эстетически значимой зоне. Now I'm going to show you a simple case of how I used to do most of my cases back then. This is a case of an implant on a premolar. We placed the implant and we did a small tissue graft. Здесь я покажу вам клинический случай, как я раньше работал с имплантатами, устанавливаем имплантат в области отсутствующего премоляра, работаем с мягкими тканями. In this case, we placed a provisional, and this is one of my assistants. So she never told me that we didn't do the final crown, and I forgot that she had a provisional in her mouth. Честно сказать, это один из моих ассистентов, и она долго достаточно проходила с временной коронкой, и я забыл про то, что мы ее окончательно не отпротезировали. So this provisional was in the mouth for more than 3 years. And you can see the result of the tissue after 3 years. Now I'm planning of doing this with all my patients because this is magnificent. Честно сказать, я очень довольна результатом. В итоге ассистентка находила с временной конструкцией, вы не поверите, но 3 года, и я просто восхищен состоянием мягких тканей. Должен сказать, я теперь так со всеми пациентами буду делать. But in this case, this is not what I wanted to show you. What I wanted to show you is that it's a simple case, and I decided to take an impression. At this area, I was taking digital impressions, so I decided to use the scan abutments that Klugner has. I used the digital ones, and in this case, the digital ones were used in a scientific report, and it was concluded that it's always better to have metal scan bodies with a flat area and with like a sort of very rough surface. These scan bodies are very good in order to be very precise.
Да, но это не совсем то, что я хотела вам все-таки здесь показать, да, мы сейчас говорим больше про ортопедию, и этот кейс достаточно простой, я хотела его завершить по цифровому протоколу, я буду устанавливать скан-боди и далее проводить сканирование. Что интересно, по данным литературы, чтобы получить максимально точную ортопедическую конструкцию, самый лучший скан-боди, который вы можете использовать, это скан-боди из металла, насколько это возможно, плоской поверхностью и шероховатой поверхностью. Это даст вам наибольшую точность. The best part about having a metal abutment is that you can use it many times. When you have to use plastic ones or PEEK ones, they get very deformed with many situations that we have in our office. Like maybe they are exposed to too much heat, or maybe when you try to take it out, you cannot remove it from the mouth and you use some pliers that can deform the plastic ones. With metal, we don't have that issue. Да, также, что здорово с этими металлическими сканбоди, что они сильно дольше служат вам, потому что пластиковые сканбоди, ну, там, перестерилизовали их, да, там, слишком часто, слишком высокая температура, или, например, он застрял в имплантате, вы пытаетесь его достать щипцами, как-то травмируете поверхность, это уже нарушает, да, поверхность сканбоди и приведет к не такому точному скану. As you can see, the scum body of the left is the one from Klogner. You can see that it replicates the conical connection. And the other one is a scum body that is not original. You can see that it's flat. It doesn't go in the connection. So the probability of having a crown that doesn't fit correctly is much higher with systems that have not worked their CAD-CAM connections. И вот здесь на картинке представлены два разных сканбоди. С левой стороны это оригинальные сканбоди от системы Клокнер. Да, мы видим, что у него также есть вот эта коническая часть в области шейки, он металлический. А с правой стороны это сканбоди от какой-то другой компании, да, также сделаны для компании Клокнер. Мы видим, что вот эта пришеечная часть, она такая более прямая, более плоская. Посадка может быть у меня не совсем точная, что приведет дальше к проблемам с ортопедической конструкцией. So in this case, I used the scan body and I just took a regular impression of the crown. The problem when you do this kind of situations in your office is that when you remove the provisional, the tissue starts to collapse. Смотрите, здесь я буду проводить сканирование с уровня имплантата при помощи скан-боди. Какая частая проблема у нас есть, когда временную конструкцию выкручиваем с имплантата, мягкие ткани сразу начинают коллапс, да, давать нам. But for me, the fact that you can scan the provisional is a great situation for offices today because we can transmit the emergence profile to our dental technician. The amount of information we have in that provisional is absolutely amazing. It's the way of communicating how you want your final crown done. Да, но сейчас что мы можем сделать? Прекрасная возможность. Я беру, сканирую еще и саму временную конструкцию. И это уже дает мне полную информацию о том профиле прорезывания на поддесневом контуре, который мне нужно задать уже на постоянной конструкции. То есть это шикарнейший вариант передать информацию технику. The problem is that even though you send this design, it's not very precise because we have to transmit the exact position of the provisional, and sometimes we can commit errors. But the good thing is that with scan softwares, we can match a lot of STLs together, and we can even match the CVCT or the X-ray with the bone in order to analyze the distance from our crown to the bone. И благодаря сегодняшнему программному обеспечению у нас есть очень много возможностей, да, то есть мы можем множить друг на друга множество STL-файлов, можем подтянуть сюда, например, компьютерную томографию, да, увидеть, где у меня контуры костной ткани, и уже дальше там отметить и перепроверить все нужные для меня параметры. This is super important because we can talk about mechanical complications all afternoon. But in order to avoid biologic ones, we need to try to get everything as far away from the bone as we can. And if we can see it, it's better to avoid complications. Most dentists, we need x-rays, we need CVCTs in order to place the implant. Why don't we need a CVCT
in order to do the perfect crown and avoid complications with the future possible periimplantitis. Да, мы сейчас можем с вами весь вечер разговаривать на тему механических осложнений, но мы также должны остановиться и про биологические осложнения поговорить. Почему, например, когда мы ставим с вами имплантат, нам нужно и КТ, и рентген, мы все проверяем. Почему нам не учесть положение костной ткани, когда мы с вами делаем окончательную коронку? Да, это также достаточно важно. Наша задача увести вот зенит коронки как можно далеко, скажем так, да, от костной ткани. So, in order today to transmit the information I want for my final crown, what I always do is I scan my provisional. And when I scan my provisional, I have a lot of information. First of all, I can measure the distance from my connection to where my resin starts. That is the design or the height of the abutment I'm going to use. That is crucial information. If I'm very close to the implant, it's always going to be more dangerous. As if I can be very far, it's always going to be a better choice. И смотрите, дальше для передачи информации технику, что я обычно делаю? Я могу отсканировать временную конструкцию и здесь померить для себя какие-то важные параметры. Например, здесь я могу отмерить, насколько вот высоко у меня располагается контур коронки, да, то есть где у меня начинается композит или пластик, то есть насколько высокое основание я буду использовать. И повторюсь, конечно же, моя задача, чтобы вот где у меня начинается будет керамика, чтобы это было подальше от уровня костной ткани. In this case, you can see that as a material, I chose zirconia. Why? Because the distance I have from the abutment on a horizontal level to where the material of the provisional ends is around 2.8 millimeters. That means that I'm going to have a lot of ceramics without support of a metal abutment. That's the reason why I want to go for a high resistance ceramic. And the provisional allows me to choose what material I need in this case. So I wouldn't use metal ceramic in terms of feldspathic unless I do a customized abutment for my final restoration. Да, в этом случае я провожу анализ. Я смотрю, что если я буду использовать какое-то стандартное основание, к примеру, то лучшим вариантом мне здесь будет сделать именно циркониевую коронку сверху. Почему? Потому что толщина ее будет достаточно большой, и если я сделаю это чисто из керамики, скорее всего, это будет не самая прочная история. Ну или другая опция, я могу сделать индивидуальный абатмент. So I'm going to do a digital crown. I'm going to do a CAD-CAM crown. When I have the image of how of the height I have of the abutment, what I should do is I should go to the catalog Klogner has and look for the one that is more similar in terms of height and width. In this case, you can see that there was a 1.5 and a 3 millimeter one. So would I go for the 1.5? From my point of view, if you can be further away, it's better. So in this case, I chose to use the 3 millimeter abutment, as you can see in the image. So this was how I chose both materials. Итак, да, давайте вернемся к каталогу. То есть я померил, что у меня от места, где начинается пластик, до шейки имплантата где-то там 2,5 миллиметра. Я хочу выбрать высоту вот этой подлесневой части основания. У меня есть опции, смотрю в каталоге, там есть 1,5 миллиметра, есть 3 миллиметра. Я думаю, я хочу быть подальше от места соединения с имплантатом, поэтому я выберу здесь 3-миллиметровое основание. И также я учту параметры ширины этого основания. So this was my final crown. You can see a zirconia monolithic crown with some stains on it with a 3 millimeter abutment. And once you're going to place it in the mouth, if you have a health of the tissues like this one, thanks to the provisional, when you place the final crown, I know I'm going to have very, very, very little issues. Because in terms of biology, with my abutment, I'm far away from the implant connection. And with my restorative material, titanium and zirconia, the tissue is going to be very happy.
И вот как выглядит моя окончательная коронка, то есть это цельно-циркониевая коронка с окраской на титановом основании. Высота титанового основания под десневой частью 3 миллиметра. Я вижу, что у меня шикарнейшее состояние мягких тканей. Я знаю, что при таком дизайне окончательной коронки с тканями и дальше будет все хорошо. And from a mechanic point of view, I already know I'm using an original abutment, and I know I'm using a material that has very little chipping or absolutely nothing because I use monolithic. So I know I'm avoiding screw loosening. I know I'm avoiding chipping. So two of the most important complications are out of the equation. И сейчас да, мы думаем с вами про осложнение. Смотрите, я использую оригинальное титановое основание или абатмент, что мне гарантирует практически минимальный процент механических осложнений, таких как, например, раскручивание винта. И также я освобождаю себя от мысли о том, что, возможно, у меня будут какие-то сколы этой коронки. Почему? Потому что цирконий практически, ну, он не скалывается. So you can see the X-ray after 5 years, and this is how I restore 90% of my implant restorations. И здесь мы видим, как это выглядит на рентгене через 5 лет. Состояние ткани прекрасное. Вот, в принципе, так обычно я и работаю. Еще один важный момент. Если есть какие-то у вас вопросы по ходу лекции, вы можете писать их в чат. В конце вебинара мы обязательно на все вопросы ответим. If we analyze the literature again, to avoid the fracture of the abutment, I used a metal one. I have three heights in order to avoid having very thin zirconias. So if I go to a very high abutment, the zirconia is always to be is going to be with a it's going to be fatter. Why? Because usually at 3 millimeters is when the zirconia starts doing a horizontal cantilever. So that way I'm going to avoid also complications with fractures of zirconia. Если мы посмотрим в литературу, что еще важно учесть, когда мы хотим минимизировать какие-то возможные осложнения типа перелома, да, в том числе циркониевой коронки и так далее. Когда мы берем какое-либо основание с вами, если, например, мы делаем основание повыше, получается, что у меня на это основание уже идет коронка, она находится в более широкой части зуба, соответственно, у меня толщина этой циркониевой коронки будет побольше, то есть коронка будет прочнее, то есть я буду избегать каких-то тонких зон этого циркония, который потенциально мог бы привести к перелому. But the problem with metal abutments was that they were uh, given the grayish color to the gingiva. That's why in the articles they recommend that usually if we're going to work with titanium abutments, we anodize them. И какая у нас обычная проблема, когда мы используем титановые какие-то металлические, да, абатменты либо основания, то, что они могут давать такое серое просвечивание через десну, да, серую какую-то окраску. Чтобы избежать этого, обычно проводится анодирование поверхности. Because golden anodized titanium performs very similar in terms of aesthetic to zirconia abutments. So if they perform very similarly in terms of aesthetics, why would I use a zirconia one when I have a greater risk of failure? Да, и здесь, если, например, мы проводим анодирование поверхности по эстетике, получается, в принципе, практически такой же результат, как с использованием циркониевых абатментов. А мы помним, что циркониевый абатмент может дать немножко больше осложнений с точки зрения их переломов. Соответственно, возникает вопрос, зачем мне циркониевый абатмент. That's why I'm really happy that the Klogner system, all the abutments are worked with an anodized system that actually gets really good anodization of the abutments, but also they have tested it out to make sure that it has a better biologic integration. И что здорово, в системе имплантатов Клокнер все вот эти основания, все абатменты, они уже анодизированы, и, соответственно, мы будем получать хороший биологический ответ на нашу конструкцию. So this is the reason why most of my crowns I are done with stock abutments because they work perfectly fine. И вот как раз-таки ответ на вопрос, почему большинство своих коронок я делаю, не поверите, на стандартных абатментах, потому что они прекрасно работают. The other good thing about the stock abutment
is that it allows you to work with a screw called MedPro 360. This screw allows you to work with 30 degrees angulation, and you can actually give it a 30 Newton torque. So it's actually working like a regular screw with a high torque. As you can see in the image of the left, that screw has a conical connection in the part where it preloads the abutment. So that is very important to avoid having to do a cemented solution. Ну что, почему вообще достаточно здорово работать с этими стандартными апартментами? Потому что он позволяет нам использовать такую чудесную систему, как MedPro 360. Что это значит? Это значит, что я могу закручивать винт под каким-то углом, да, как здесь представлено, и этот винт дает мне возможность давать на него торг стандартный, да, не пониженный какой-то, а стандартный торг 30 ньютонов на сантиметр. И также винт, который мы с вами здесь видим, у него коническое соединение в той зоне, где он оказывает предварительную нагрузку на имплантат. But in case one day you are working with an abutment that you have to do customized and you don't have and you receive a metal color, I'm going to give you a couple of small tips. И, к примеру, если вы хотите какую-то индивидуализацию сделать, да, индивидуальный абатмент, да, вам определенные лайфхаки, что можно сделать. This is a very typical situation where you place the implant in a palatal position and you have a great cantilever to your vestibular area of the crown. You have more than 5 millimeters. So in these cases, instead of using stock abutments, I come from the old style dentistry where we used to work with feldspathic. And in order to have very little complications with feldspathic ceramics, what you need is always the support of a metal underneath. И вот здесь, например, такая у нас интересная конструкция. То есть у меня имплантат установлен более полотенально, соответственно, навесная часть коронки, которая будет идти вестибулярно, она достаточно большая, около 5 миллиметров. И здесь я напомню, да, что есть старые школы, тогда мы использовали поливосхватную керамику, для нее нужно было достаточно поддержки металла. This is the reason why many times when I have a very big cantilever on the vestibular area or any part of the crown, I like to do my own customized solution. Да, и поэтому в таком случае, когда вот имплантат стоит не в центральной позиции, а смещен куда-то, то есть у меня будет эта большая достаточно навесная часть, в этом случае я предпочитаю использовать индивидуализированные, да, или индивидуальные абатменты. Of course, this is done by the CAD/CAM system Klogner has, and it still allows me to work with the MedPro 360 screw. That way, I can have a crown where I have a very, very well supported zirconia by metal underneath, and I can always fix the screw hole to be in the middle of the restoration. И, естественно, вот эта индивидуальная коронка, индивидуальный абатмент, он изготавливается в CAD-CAM-системе, которая также есть у Клокнера, и она позволяет мне работать с этими угловыми винтами с системой MedPro 360, и это позволяет мне дальше по центру коронки разместить отверстие, то есть разместить шахту. But in the past, it would arrive in this color, which is in the articles described as something negative because you can see it as a shadow from the tissue. Да, но раньше мы с вами получали вот эти индивидуальные абатменты, титановые, такие серенькие, они могли просвечиваться через десну. So I have the solution for you. Но у нас есть решение для этого. This may sound very, very weird because the page where you can buy it is Painful Pleasures. But titanium is something that is regularly used for rings. So rings or maybe piercings or whatever. So the fact that you can change color of titanium with an electric charge is very, very easy. So if you receive very often abutments that are not anodized, you can anodize them yourself.
И сейчас я вам расскажу, что это очень интересное. А вообще достаточно часто для каких-то пирсингов, да, для колец, для сережек используется титан. И есть такой специальный аппарат для анодизирования этого титана. Вы можете сами это сделать. Да, вот он здесь представлен. Oh, sorry. No, no, I'm ready. So this is something very cool that you can do in your private office. You can do it in a very, very easy way. You only have to submerge the crown in a solution where electricity can go through very easily. And with the titanium anodizer, you just have to put the right bolts in order to obtain the color that you want. In this case, as the literature recommends, we want the gold. So we apply the right voltage and we can go for the golden color. И дальше вы не поверите, но вот так просто у себя в клинике вы можете произвести анодизирование данной поверхности. Вам просто нужно выбрать правильную силу тока, взять жидкость, которая будет проводить это электричество. И вот, пожалуйста, у нас, смотрите, нам получать, мы хотим получить здесь золотой цвет. Все выстроили, все настройки. Вот, вот вам, пожалуйста. For all the women that can be here, if you want to make sure that your husband gave you a golden ring, you can buy this system just to make sure it's not titanium. Да, ну и здесь для всех девушек, которые присутствуют, если вдруг хотите проверить своего мужа, то если он подарил вам золотые украшения, можете купить эту систему для того, чтобы перепроверить, точно ли золото вам подарили. So that way you can get a very nice annotation, but it's still not as good as the professional annotation you can get from the Klogner system. И вот такой прекрасный результат, такой хороший анодизированный титан можно получить. Конечно, он выглядит, может быть, чуть хуже, чем тот, который сделан профессионально компанией Klöckner. So in this case, you can see that when we place the crown, the first thing that I always do is place a little bit of chlorhexidine gel with a syringe, which is much easier, instead of putting the chlorhexidine in the crown. And once you place the crown on the patient, you're going to see that you don't see any grayish around the gingiva. И вот дальше я буду устанавливать эту коронку. Я всегда использую гель фургексидина в шприце, я ввожу его в имплантат, то есть не коронку, я как-то окунаю в флоргексидин, а наоборот в имплантат флоргексидиновый гель ввожу, и дальше ставлю коронку, и уже после анодизирования ничего у меня серого просвечиваться не будет. It looks like that day I was a little bit slow placing the crown. Да, но по видео кажется, что я очень медленно ставлю коронку. But you can see that the gingiva doesn't change color. Да, но смотрите, здесь самое главное, видим то, что у нас не просвечивается, да, этот титан через десну. The problem with this type of designs is that you have to work very well where your zirconia is going to finish. Because if you don't communicate that well to your technician, you could finish your metal abutment in a place that is visible, and that would be an aesthetic disaster. Да, очень важно, когда вы с техником коммуницируете, задать правильное место, где у вас будет уступ, да, на этом индивидуальном титановом абатменте, чтобы не оказалось так, что у вас этот титан будет над десной. In this case, I also did an indirect ceramic restoration. And since I love treating teeth, I just put the pictures, but they have nothing to do with the topic today. Это просто картинка, она не связана с сегодняшней темой. Я просто люблю лечить людей. И вот здесь соседний зуб тоже я провел лечение. But we need to talk about how do I do the design for a customized solution. So let's look at the 10% of cases that I have in my office that I don't use the customized, the standard solution. Да, давайте посмотрим, как вообще делать, как планировать дизайн абатмента, если мы говорим про какое-то индивидуальное решение. Где-то в 10% кейсах в своей клинике я использую именно индивидуальные абатменты. This is one of my Russian patients that he came to my office with a very critical situation because his occlusion was an absolute disaster. But he decided to do things little by little. So for tooth number 14 and 15, both premolars, we decided to do two veneers in order to restore teeth that were very
in a very critical situation in terms of cracks. Unfortunately, on the veneer I did on tooth number 14, on the first premolar, I had a vertical root fracture. А это мой пациент. Интересно, что это пациент из России. Он обратился к нам в клинику. У него, конечно, было множество всяких разных проблем с прикусом и так далее, но он не хотел делать все сразу, поэтому решили делать что-то шаг за шагом. Сделали сначала как виниры, да, накладки на зубы 1,4, 1,5. Там было достаточно много трещин на зубах. Ну и в итоге, к сожалению, в течение времени зуб 1,4 получил продольный перелом корня. He was in pain, so we decided to go very fast. We didn't use any guided system. So we extracted the tooth, we placed the implant, and we did a tissue graft as fast as we could. У He is пациента, a very sorry. sorry. Yeah, please go on. У пациента была достаточно острая проблема, поэтому здесь мы не делали какой-либо шаблон, удалили зуб, одномоментная имплантация. I was fast. Sorry. And I have to put my AirPods to charge. Сейчас буквально один момент, маленький технический нюанс. Сейчас я на зарядку поставлю свои наушники. Мгм. Sorry, Roberto, I don't hear you now. Maybe you need to change the source, like to change your microphone. The sound source or something like that. Can you hear me now? Yes, perfect. Okay. So this case, the patient didn't want the provisional restoration. He's a very tough guy, and he was like, I'll wait without provisional. Ну, это такой парень такой серьезный, поэтому сказал, что временная коронка ему не нужна, поэтому сделали вот такое решение. But for me, it's very important if the day of the surgery, I can at least do a personalized custom abutment. Для меня в любом случае очень важно в день операции, если мы не делаем временную какую-то конструкцию, это сделать индивидуализированный формирователь десны. So as you can see, we placed a provisional abutment, and we placed the flow in a very easy way inside the form of the socket. И здесь вы видите, что мы вкрутили классический временный абатмент, и вокруг него из жидкотекучего композита все это залили, чтобы поддержать мягкие ткани. And what you can see is that we have a provisional abutment with some flow, very well polished. И здесь мы видим, что есть временный абатмент, на нем нанесен жидкотекучий композит, который мы очень хорошо заполировали. This is crucial because it's going to allow me to maintain the anatomy my previous tooth had. И здесь прекрасно, что вот этот флоу, он даст нам ту анатомию, которая была у зуба. And after 2 months, this is the situation we have in the mouth. И вот клиническая картина через 2 месяца. Like the case before, we can see that the implant is placed in the palatal area, and we had a lot of distance till our vestibular point of the provisional. И так же, как в предыдущем клиническом случае, мы видим, что имплантат стоит достаточно сильно смещенно полотинально, и вот эта вестибулярная часть коронки будет такая достаточно длинная, да, нависная. So for this case, we also went for a digital impression. And this is the protocol we used to do in the past. We used to do the initial scanning with the provisional in the mouth, then remove the provisional and scan the tissues, and then place the scan body and take the impression of the position of the implant. Как мы делали до этого? Здесь мы решили пойти по цифровому протоколу, здесь мой старый протокол. Что я делаю? Сначала я делаю общее сканирование верхней челюсти, выкручиваю вот этот вот индивидуализированный формирователь, сканирую мягкие ткани под ним, потом ставлю скан-боди и сканирую уже скан-боди. Ну и, понятное дело, антагонисты. But the problem with this type of protocol is that on the moment you remove the provisional, the tissue starts to collapse.
So if you rely on the information you have on your impression of the tissues, you're always going to get a crown that is going to be a little bit with less volume than the volume you had on your provisional. Да, но обычно в такой ситуации какие у нас возникают проблемы? Как только вы выкрутили что-то из имплантата, временную коронку, индивидуализированный формирователь, у вас сразу начинает происходить коллапс мягких тканей. Поэтому окончательная коронка всегда будет немножко меньше по объему, чем временная. If you see, when I place the scan body, the tissue has different colors in the impression. That means that the stitching of the images is different, showing that there's a difference in the volume of the tissue. Вот здесь при наложении сканов мы видим, когда я сканировала, да, еще со сканбоди, что цвет вот этих мягких тканей вокруг имплантата, он немножечко разный, потому что здесь есть определенные проблемы с наложением скана, да, до и со сканбоди. Это говорит о том, что будет погрешность по состоянию мягких тканей. Here you can see the anatomy of the provisional abutment, and in orange you can see the anatomy that the volume has when it has lost its volume. А здесь интересно, да, наложение синеньким выделена та анатомия, которая нас дает индивидуализированный формирователь, а оранжевым та анатомия, которая получилась при сканировании просто со сканбоди. This is the reason why I really love Klogner, because they actually have abutments, implants, and instruments that are designed by dentists. In this case, they designed the scan replica. Почему мне нравится компания Klogner? Да? Я сегодня вам уже какие-то вещи говорила. Одна из очень важных вещей, что в компании Klogner многое сделано именно стоматологами, да, для стоматологов. У них есть в системе такая интересная вещь, как скан для аналога имплантата. This scan replica allows me to place the provisional, screw the provisional to the replica, and only scan the provisional. That way, I don't need scan bodies anymore. Only with a provisional, I can give the position of the implant with my emergence profile. And I'll show you in a minute to understand correctly what this means. Так, сейчас я вам немножко более детально все это расскажу. Что мы будем делать? Мы будем использовать это, скажем, как аналог имплантата для сканера, да, наверное, так это правильно будет назвать. В него вкручивается временная коронка и сканируется вот эта конструкция, и это позволяет нам задать положение имплантата в модели, в пациенте. Да. This is something very new. And the fact that it can help us to take impressions, it's great. But since this is designed by dentists with engineers, this scan replica can also be used as a replica for our models. Это действительно что-то новое, и поскольку я сказала, что эта вся система была придумана стоматологами для стоматологов, ну, с инженерами, естественно, вот этот аналог имплантата, да, для сканирования, он не только для сканирования может быть использован, но и как аналог имплантата для использования в модели. This means that you can remove the scan replica from the model and place it on a different model. And it also has a horizontal screw that helps you to fix the scan replica in the right position. This is great because one of the biggest problems we have with digital crowns is that the models sometimes are not very reliable. И также есть специальная система горизонтальной фиксации. Здесь есть горизонтальный винт, который позволяет вам дополнительно зафиксировать этот аналог имплантата для сканирования. И вот этот аналог, да, вы можете из одной модели в другую использовать, то есть достаточно удобно. И есть определенные проблемы, мы знаем, с моделями, которые получаются со сканов. This is great because if you can screw it from a horizontal point of view, your scan model is always going to be more reliable. That way, when you have to cement crowns to the T-base, you can rely on the model, making it more precise.
И таким образом, когда у вас этот аналог имплантата для сканирования, он зафиксирован в модели при помощи этого горизонтального фиксирующего винта, это даст вам больше точности, и когда вы будете вклеивать, например, коронку на титановое основание, будет минимальная погрешность. So for this case, we placed the provisional on the scan replica and we scan it. И таким образом мы что сделали? Мы этот индивидуализированный формирователь вкрутили в аналог имплантата для сканирования и отсканировали всю эту систему. So imagine if the day of the surgery, you scan your provisional with this scan replica. Поэтому, например, если мы будем ставить временную конструкцию, да, мы также с этим аналогом имплантата для сканирования ее отсканируем. If you do that the day of the surgery, and when the patient comes after 2 months, the healing is perfect, what you only have to do is do your first scan. You only have to scan the patient with the provisional in the mouth. You don't have to unscrew it. Давайте представим, что у вас была хирургия, вы в этот день сделали временную конструкцию, и вы можете в день фиксации временной конструкции засканировать ее на вот этом аналоге имплантата. К примеру, пациент пришел через 2 месяца, все заживает хорошо, вам все нравится, вы можете тогда сделать только вот этот скан, то есть просто отсканировать челюсть пациента с этой временной конструкцией. This is fantastic because if you scan only the tissue, you don't have to unscrew it many times, which really helps with the bone loss. И вы представляете, да, то есть нам на этом этапе не нужно откручивать временную коронку, чтобы получить скан с уровня имплантата. А мы знаем, что чем меньше мы трогаем конструкцию на имплантате, тем лучше для состояния костной ткани. I am a call for Medit. I actually use the Medit system and they send me scanners, intraoral scanners to try them out. So I'm a really big fan of the Medit applications. One of the most famous applications is Medit Design. It's a free application and I love it because you can align many STLs together. So in this case, if I have an STL of my provisional of the day of the surgery with my scan replica, and I have an intraoral scan of the patient after 2 months, I can use the Medit Design software to align everything together. И вообще я достаточно активно работаю с сканерами Medit. Я также участвую в разработке этих сканеров, мне присылают сканеры для тестов. И что здорово, у них есть приложение, оно абсолютно бесплатное. Приложение называется Medit Design. Внизу справа на английском написано, как оно называется. В нем я могу совмещать разные элементы. К примеру, у меня есть вот этот скан временной конструкции с момента хирургии, да, еще вот с самого-самого начала пути этого зуба. Дальше пациент через 2 месяца пришел, я сканирую то, что есть в полости рта. И дальше в этой программе делаю наложение этих 2 STL-файлов. So you can see that my scan replica has the position of the implant plus the emergence profile of my provisional. И вы So видите, sorry. please go. И вы видите, что вот этот аналог имплантата для сканирования, он задает мне несколько параметров. Параметр первый – это само положение имплантата. Параметр второй – это мягкие ткани по контуру временной конструкции либо индивидуализированного формирователя. So from my point of view, this image is the most important for me as a prosthodontic. И я думаю, что вот эта картинка для меня, как для ортопеда, наверное, наиболее важна. It has all the information I need in order to select the material and the abutment for my final restoration. Почему? Потому что вот эта конструкция даст мне всю информацию, которая позволит мне выбрать правильно материал и дизайн будущей конструкции абатмента. In the Medit Design application, I can do all the measurements I want. И вот в том приложении Medit Design я могу сделать все необходимые замеры для себя. So first, let's talk about the abutment. For my provisional, I chose a 3 mm provisional abutment. But as you can see, the resin
of the day of the surgery goes well over the provisional abutment, giving me a height of 1.5 millimeters till the implant connection. Так, давайте с вами посмотрим более детально на замеры. В день операции я выбрал временный абатмент вот с этой подлесневой частью, с ее длиной 3 миллиметра. Мы это с вами видим. Но мы также видим, что композит у меня заходит ниже, чем эти 3 миллиметра, то есть он доходит до расстояния вот 1,5 миллиметра до шейки имплантата. For me, this is crucial because it makes me choose if I use a 1.5 standard abutment or if I have to do a customized solution. So in this case, I was in doubt. И вот здесь у меня были определенные сомнения. У меня были две основные опции. Взять стандартный абатмент с высотой подлесневой части 1,5 миллиметра или сделать индивидуальную коронку, индивидуализированный этот абатмент. If I use a standard solution, I need my zirconia to go with a very big vestibular cantilever of 5 millimeters. И здесь мы понимаем, что, к примеру, я буду делать на стандартном основании эту коронку. И смотрите, у меня получается навесная часть циркония будет почти 5 миллиметров. So this is the reason why I chose to go with a customized solution, a customized abutment, and after that I can choose whatever ceramic I like best. But I chose a high resistance ceramic like zirconia because the tissue is very well adapted biologically to zirconia. И здесь я решил, что лучший вариант будет сделать именно индивидуальный абатмент и уже на нем что-то такое сильно прочное. В этом случае это цирконий. Я знаю, что к цирконию мягкие ткани очень хорошо адаптируются. So this was my choice, I don't know how to say it. This was what I chose. If I were to do this crown in a single central, I would do a very similar design, but with feldspathic ceramic on the vestibular. Например, если бы я делала такую же коронку, но во фронтальном отделе, я бы сделала, наверное, то же самое, но только облицовку поливосматной керамикой вестибулярно. But of course, usually when I work in anterior regions, I can always work with standard abutments because they are very thin and they allow me to work in a very easy way for most of the anterior teeth. Но во фронтальном отделе, честно скажу, что в большинстве случаев я выбираю стандартные апартаменты, они достаточно узкие, и у меня есть площадь для творчества. This was the crown that I chose, and the thing or the very cool thing that we can do today is that I can place my final crown in the scan analog and compare if it's very similar to my design of my provisional. И дальше, что также мне позволяет программное обеспечение, это то, что я могу отсканировать свою постоянную коронку вот в этом аналоге имплантата для сканирования и наложить это все на то, что у меня было до этого, да, в нашем случае это индивидуализированный формирователь, и сравнить контур. So you can see that the system is very precise. Ну, в общем, вы понимаете, да, здесь все это подчеркивает то, что система очень точная. And once you place the crown, you can see that there's almost no inflammation of the tissue. И смотрите, когда мы ставим коронку, мы видим, что мягкие ткани в очень хорошем состоянии, нет воспаления. Sorry, I meant ischemia of the tissue. You can see that when you place the crown, there's no white area around the crown because you already had a provisional with the same anatomy. Извините, я хотела сказать не воспаление, а ишемия, да, то есть у меня не передавливает мягкие ткани коронку. Почему? Потому что, по сути, постоянная коронка полностью повторяет то, что у меня было на временном решении. This was the image of my healing with the provisional restoration. So this is how we usually work today. Sometimes the provisional is only a healing abutment, and sometimes the provisional is an immediate loading. But if we are working in an anterior region, this is normally our protocol of work nowadays. И вот вы видите, да, как выглядели мягкие ткани. По-хорошему, неважно, что у вас там будет, это будет индивидуализированный формирователь или временная коронка, когда мы делаем одномоментную нагрузку, протокол будет тот же самый.
And this is the final X-ray of the crown. И вот окончательный рентген этой коронки. So when should we choose the 90% and when should we choose the 10%? И вопрос, когда же мы будем использовать вот этот протокол, который в 90% случаях у меня работает, когда 10%. Что же мы будем делать? This is a patient that came to my office with first premolar that is for extraction and a second premolar that needed a single crown over tooth and a molar that we had to do some composite restorations. Обратился пациент, 4-й зуб под удаление, на 5-й зуб будем делать коронку, 6-й лечение кариеса планируется. In these type of cases, I always prefer to start working on the teeth because if I have teeth around with cavities and caries, what I'm going to have is inflammation of the tissue. Да, вообще, когда у меня такая ситуация, сначала начинаю работать с зубами, то есть мы проводим лечение кариеса, потому что это будет потом негативно влиять на заживление при хирургии. So for this case, we started doing all the restorative work on the patient. We started measuring the walls, making we had the right amount of ferrule. And once we did all the restorative work, which is something I'm going to pass quite fast because we don't have a lot of time, what I did was also try to restore, try to restore the tooth that was for extraction. Why did I do this? Because I also want to place a provisional for that tooth. That way, the day of the surgery, I have a tissue that has healed correctly and has the correct anatomy. I'll put it again so you can translate. Мгм. Что интересно, здесь, конечно, сегодня нет моей задачи рассказывать, да, про терапию ортопедию. Мы проводим лечение кариеса 6-го зуба, мы оцениваем состояние 5-го зуба, то есть насколько у меня там тонкие стенки, да, мы будем измерять их толщину, восстанавливаем 5-й зуб, делаем билдап. А на 4-м зубе, смотрите, зуб при удалении, но я провожу его временное восстановление. Зачем? Чтобы к моменту хирургии у меня был хороший контур мягких тканей. Of course, once we do this, I prefer to always place an immediate loading or a healing personalized abutment like we saw in the case before. Да, и That's- дальше... Sorry. Go ahead. Дальше у меня классический протокол, да, одномоментная имплантация, если есть возможность, немедленная нагрузка при помощи временной коронки, ну, либо индивидуализированный формирователь, как вот видели в предыдущем кейсе. That means that the provisional restoration is going to drive the healing of the tissue. Ну и дальше уже моя временная коронка будет направлять, как будут заживать мои мягкие ткани. And this is a very typical clinical situation. You have to take the impression of the implant crown, but you also have to take the impression of the tooth. You have the preparation next to it. И вот здесь достаточно типичная история. Нам нужно снять слепок с имплантата и слепок с соседнего зуба для изготовления окончательной коронки. But once you place the cords, the tissue has collapsed in the implant restoration. Да, ну смотрите, пока мы с вами укладывали нитку для ретракции, у нас произошел коллапс мягких тканей в области 4-го имплантата. That's why if you rely on a digital system to actually have a great anatomy of the tissue, once you take the final impression, you are completely lost. Ну и вы понимаете, если мы будем с вами следовать классическому протоколу, просто все это дело отсканируем при помощи сканбоди, ну, в общем, история у нас получится не совсем хорошая, контур мягких тканей у нас с вами точно будет не там, где нужно. That's why I believe that we always have to work with provisional restorations or customized healing abutments. Поэтому я считаю, что нам обязательно нужно всегда делать либо индивидуализированный формирователь десны, либо временную коронку. Once we do that, for the implant restoration, we can use the scan replica. Почему? Потому что тогда мы можем их отсканировать при помощи того самого аналога имплантата для сканирования. With the scan replica, I don't care if the tissue collapses because all the information I need is in my provisional. So the only thing that I have to remember in my protocol is that when the patient comes to the office, I always have to take an impression before removing my provisionals. I have to do initial
impression with my provisional still in the mouth. Знаешь, что важно? Имея у себя в практике вот такую технику, я должен сделать скан, то есть я должен не забыть сделать скан до тех пор, пока я не выкрутил временную коронку с имплантата. This is very interesting because, of course, you can also do it with crowns on teeth. The protocol is more or less the same. Right now, my dental technician has a lot of information in this impression. So right now, when I talk with my dental technician, it's very easy to speak the same language. Да, ну и смотрите, то же самое, по сути, тот же самый протокол я могу использовать и при работе с коронками на зубах. Видите, да, сколько информации я сейчас передам своему технику. То есть у меня есть скан и временные коронки на зуб в том числе. Это все вместе совмещается. My technician is Italian, and he doesn't speak any Spanish or English. So for me, sometimes it's very difficult to communicate. But when you take impressions like this, you only have to talk about the color and the material. More or less, everything is already, all the information we need is here. Да, это очень здорово. По сути, вся информация для техника нужная, она вот, пожалуйста, у вас в руках, и вы можете с легкостью ее передать. Потому что, к примеру, мой техник, он итальянец, он не говорит ни по-испански, ни по-английски, а вот с этой информацией у нас никаких проблем с ним с коммуникацией нет. Он знает четко, что мне нужно сделать. По сути, только написать ему цвет. This case was very interesting because I asked my technician to do a standard solution and a customized solution. And this case is going to show how important it is to place the implant in the correct position. И это очень интересный кейс. Почему? Потому что здесь я попросил техника сделать мне два варианта ортопедии: индивидуальный абатмент и стандартный абатмент. И этот кейс нам очень с вами хорошо объяснит, почему важно правильно ставить имплантат. If the implant is in the right position, you can see that there's almost no difference between the customized and the standard solution. Если имплантат у нас с вами располагается в каком-то, да, нормальном, стандартном, скажем так, положении, у нас особо большой разницы между стандартным абатментом и индивидуализированным не будет. What I decided to do is actually put both crowns in the scan replica and measure the difference. And in the customized solution, the difference was about 0.2 in this case. And with the standard solution, we had a discrepancy of 0.6. But this 0.6 is in the subcritical area. So I don't think this is clinically relevant, clinically important. Да, и смотрите, дальше я решил вкрутить вот эти два, прошу прощения, постоянных варианта, да, индивидуальный и на стандартном абатменте в этот аналог имплантата для сканирования, и дальше измерить, насколько у меня получилась большая разница с тем контуром, который у меня был изначально. Я вижу, что у меня есть небольшая погрешность, это 0,2 мм в индивидуальном абатменте, то есть практически совпадает, а чуть большая погрешность получилась около 0,6 мм, но она в области субкритического контура, то есть то, что под десной, вот там внутри, вероятно, это не столь повлияло бы на клинический результат. So in this case, it doesn't really matter what crown you choose, because the zirconia is going to have more or less the same support with the standard solution or with the customized. So you place the crown that fits best in terms of color, which both were used with both crowns, the same material and the same stains were used. So I let the patient choose whatever he wanted, A or B. The result was exactly the same. Да, здесь достаточно интересно. Я позволила пациенту выбрать вариант коронки, который он хочет, да, вариант А либо Б. Не столь важно. Почему? Потому что результат, по сути, будет одинаковый. Тот же самый материал, тот же самый, да, цирконий, краски, все одинаково. So for me, when I have to choose the material and the abutments, you have seen that I use the digital system to analyze my provisional to see how much distance I have from the abutment to the end of my resin provisional and the height of the abutment. That is, I think, the best way to help your technician always choose the correct materials.
Да, и смотрите, я сейчас много говорила о том, как вообще выбрать тот вариант окончательной коронки, который мы с вами будем использовать, что наибольший, наиболее важный для меня ориентир– это вот та временная конструкция, которая была, то есть на ней я вижу, какая толщина циркония у меня будет в каждую из сторон от абатмента и насколько высоко у меня располагается тот пластик или композит от шейки имплантата. То есть два основных параметра, которые будут помогать мне выбирать правильный вариант. With this, I don't want to say that metal ceramic is about restoration. Metal ceramic can obtain great aesthetics, and with a good design of the metal, of the abutment, you're going to have really, really good results. Я ни в коем случае, да, не хочу говорить про то, что металлокерамика– это плохой вариант, потому что если вы выберете правильный дизайн абатмента, да, опоры, тогда у вас будут просто прекраснейшие эстетические результаты. If you want to use metal ceramic, you also have to design the metal in order to always give support to the feldspathic ceramic. Because if not, you know that your complications in terms of chipping is going to be very high. Да, но если, например, мы будем использовать именно металлокерамические коронки, мы помним про то, что должна быть хорошая поддержка для поливосфатной керамики, которую вы будете наносить сверху, потому что если этой поддержки не будет, все это будет заканчиваться сколами. But of course, you have seen that in most of my cases, we usually, when we place the implant, we do a tissue graft. Да, но вы видели, что в большинстве кейсов, которые я показывала, когда я ставлю имплантат, я еще дополнительно провожу пластику десны. And there are articles that show you that when you have a mucosa that is thicker than 2 millimeters, the opportunity of really having shadow is quite low. Да, и также по исследованиям мы с вами знаем, что если толщина мягких тканей будет больше 2 миллиметров, тогда нам особо не важно, какой материал будет находиться под десной, потому что он просвечиваться не будет. So in terms of aesthetics, I usually don't care if I use a metal abutment because I know that if I have the correct mucosa thickness, I don't have an aesthetic issue anyway. That's the reason why I don't usually work with ceramic abutments. Ну вот, как я сказала, да, поскольку я работаю с мягкими тканями, то есть я получаю достаточно хорошую толщину мягких тканей, для меня не столь важно, какой абатмент внутри у меня будет, поэтому я достаточно редко работаю с циркониевыми абатментами. So for me, from an aesthetic point of view, having the correct volume of tissue is crucial. But if you also go to articles from, for example, Linky Issues, when you have more volume of tissue, there's less risk of recession of the bone. So in our protocols, we tend to do a lot of tissue graft. Да, и также, если вы посмотрите, к примеру, на данные Томаса Ленкявичуса, он очень много говорит о том, что мягкие ткани, достаточная их толщина, значительное влияние оказывает на сохранность маргинальной кости. Поэтому, конечно же, да, мы прибегаем к пластике десны. In the image, you have an implant crown on the canine. This is a VEGA implant placed in a canine. And this crown has been in this situation for over 7 years. Вот здесь, к примеру, фотография. Здесь стоит имплантат VEGA в области зуба 2-3, коронка на имплантате, ей лет 7, наверное. Metal ceramic is still a very good material, but you have to have a combination of everything. Good material plus good tissue. If the tissue has the correct volume, you're always going to be able to push the papillas to the right position and have a great emergence profile. Да, то есть здесь это металлокерамическая коронка, то есть вы видите, металлокерамика дает блестящие результаты. Самый важный момент, это чтобы была хорошая толщина мягких тканей, когда она у вас есть. В этом случае мы можем поиграть, да, и сосочки сделать так там, где нужно. Ну, в общем, это важный момент очень. But before I continue, I have to do a little parenthesis. I work with Klogner for many years, and I love Klogner for a series of reasons. One of them is that they take good care of dentists. And as a dentist, I love to have very fancy things in my office.
Ну и дальше, перед тем, как продолжить, я хотела бы рассказать вам про несколько интересных вещей, почему мне нравится компания Клокнер и почему я с ней так давно работаю. Потому что у них есть всякие интересные штучки, которые мне нравятся. Я как доктор, мне очень нравится, когда у меня есть интересные разные опции. And as a dentist, I always like to think as things that maybe patients look at when you're working. And I used to have my screwdrivers in boxes like this. И я очень часто обращаю внимание на то, что видит мой пациент, когда я работаю. То есть мне нравится, когда он видит, что у меня все красиво. И обычно, когда я работал, раньше у меня отвертки были вот в каких-то таких коробочках. This is very dirty. Такая она, конечно, грязненькая. So what I like about Klogner is that they can actually do things that are very, very customized for their own customers. And in this case, they decided to do sets like this one that you can actually place your screwdrivers inside. И мне очень нравится, что компания Клокнер делает что-то индивидуально для врачей. Они сделали вот такие удобные сеты, где вы можете расположить отвертки. This is a great way to make sure that you don't lose your scan bodies and your screwdrivers. Это очень удобная система хранения. Вы можете быть уверены, что вы не потеряете отвертки, сканбоди и так далее. But let's continue. Ну, давайте продолжим. Okay, so this is the case we saw at the beginning of the presentation. Вот тот клинический случай, который мы видели с вами в самом начале презентации. If you have a movement of your zirconia over your titanium tie base, the problem is that your cement is going to hold all the strength of the masticatory loads. А вот, например, в таком клиническом случае, когда у нас коронка нехорошо адаптируется на титановом основании, она ротируется, мы понимаем, что, по сути, всю нагрузку на себе будет держать цемент, который клеит эту коронку к основанию. So the problem with using CAD/CAM systems, I mean zirconia over a titanium base, is that you can have the cementations like in regular cemented crowns. И такая проблема, когда мы используем вот, фрезерованные коронки циркониевые, к примеру, которые клеятся на титановое основание, тут у нас может быть та же самая проблема, по сути, это расцементировка. So if you analyze cemented crowns articles, in order to have less decementation, you usually need to use customized abutments. И здесь, если вы посмотрите в литературу, чтобы у нас было с вами меньше расцементировок, рекомендуется использовать индивидуальные абатменты. So this is the crown that you saw in the video. Это вот та коронка, которую вы видели на видео. You have a great horizontal cantilever. Здесь мы видим, что у нас большая такая достаточно навесная часть. You have ceramic feldspathic almost to the place where the abutment is. And this ceramic is not well polished. И посмотрите, у нас еще и полиморфная керамика с вами опускается практически до уровня начала титанового основания. Эта керамика, она особо не заполирована. And as you can see, the zirconia is very thin in the base. So why didn't the technician choose a higher abutment? И как мы видим здесь, толщина циркония в области начала основания, она достаточно тонкая. То есть техник по-хорошему должен был бы выбрать более высокое основание. The answer is very easy, because if you go to the list in the catalog, you're going to have the 1.5 millimeter T-base first, because it has a 1. Да, ну ответ на самом деле простой. Открываем каталог. О, смотрим, у нас есть основание 1,5 миллиметра. Всё. This is why you don't have to let your dental technicians choose the abutment. You have to be involved in the decision of what materials and abutments you're going to use. Понимаете, то есть здесь мы не должны на откуп отдавать технику вот это решение. То есть он не должен принимать за вас решение, какое основание, какой абатмент вы будете делать в каждом клиническом случае. So when I have great cantilevers in the posterior or anterior areas, I love to do my customized solutions. И таким образом мы будем с вами делать индивидуальные абатменты в том случае, когда вот эти большие навесные части для нас ожидают. Titanium is 100 times better for the tissue than unpolished feldspathic ceramics.
Да, поверьте, титан для мягких тканей это будет сильно лучше, чем незаполированная часть полифосфатной керамики. My choice is to use zirconia, but with a personalized or customized abutment, you can use Emax, you can use feldspathic ceramic. The only thing is that with feldspathic, you can have a risk of chipping, and with Emax as well. Да, дальше у нас есть разные опции. Это циркониевая коронка, полифосфатная керамика, либо IMAX. По сути, основные минусы именно использования какого-то из двух вариантов керамики– это возможные сколы. So once you place the crown, you can see that you can have a good aesthetic integration, even though you have a very metallic abutment. Ну и смотрите, как это выглядит клинически. Очень хорошая интеграция коронки с окружающими мягкими тканями, несмотря на то, что у вас абатмент, он титановый. And in this case, we don't have a tissue graft. А в этом случае мы с вами здесь не делали пластику десны. But of course, this is a posterior area where you don't care so much about the aesthetics. Ну, конечно, это боковая зона, да, мы здесь не столь большое внимание уделяем эстетике. So how do we design the emergence profile? Итак, вопрос, как же мы будем формировать профиль прорезывания? For me, we always have to use prototypes. We have to use provisional or customized healing abutments because they're going to give us the emergence profile, which allows us to test the aesthetics, test the function, and as you have seen before, that way we can choose the material for the final restoration. И здесь, повторюсь, очень важно, у нас должен быть какой-то прототип нашей будущей конструкции. Что это может быть? Это может быть временная коронка, это может быть вот тот индивидуализированный временный абатмент, который будет использоваться как индивидуализированный формирователь. В любом случае, это даст нам возможность отработать эстетику, отработать функцию и поможет нам определиться с дизайном постоянной конструкции и компонентами для этой постоянной конструкции. As a private practitioner, I always use Maryland provisionals or screw retain solutions. And screw retain solutions, I already said, they are immediate loadings or customized healing abutments. These are the three provisionals I use when I work with implants regularly. Да, обычно, когда мы работаем с имплантатами, у меня есть три основных опции временного протезирования. Это временный Мэриленд или что-то, что мы вкрутим в имплантат. Это может быть либо временная коронка на имплантате при одномоментной нагрузке или, например, индивидуализированный формирователь на абатменте. When I have to do an immediate loading, that design of my immediate load PMMA provisional is also a Maryland. И когда, например, я планирую изготавливать какую-то временную коронку, то есть проводить одномоментную нагрузку, дизайн этой конструкции мне будет сдавать Мэриленд. Because that way, if I have any problem with my implant, instead of placing an immediate loading, I can have a Maryland provisional. Почему? Потому что, к примеру, если я не могу провести одномоментную нагрузку этого имплантата, у меня всегда есть возможность откатиться обратно к этому Мэриленду и использовать его. This was the first Maryland provisional I did like 13 years ago. Это такой, наверное, первый Мэриленд, который я сделала уже больше 13 лет назад. And I still think this is one of the best ways to have a provisional for implants when you cannot do an immediate loading. И, честно сказать, это лучший вариант, что вот именно от этого варианта нужно переходить к временной коронке на имплантате. То есть, The fact that has the wings allows you to do a perfect immediate loading because with the wings you can make sure that the stops go to the teeth that are next to your implant when you are trying to reline your provisional to the implant. По сути, вот эти лапки у Мерленда, которые есть, они будут работать как позиционеры, когда вы будете ставить эту временную коронку для перебазировки ее на временном абатменте. But of course, you may have cases like this one where you have a lack of teeth. In those cases, I use a metal PMMA provisional like the one you see in the image. Да, есть, конечно, какие-то более сложные кейсы, да, где больше единиц отсутствует, более сложный вариант протезирования. Можно, к примеру, использовать вот такие металлоармированные Мэриленды.
These work perfectly and they can stay in the mouth for very long periods of time. I can assure you it's even difficult to take them out. Ну и, к примеру, вот в такой ситуации, да, эти Мерленды могут достаточно долго и хорошо держаться, и, поверьте, снимать их тоже может быть сложно. The designs with the hole is because usually when I place these provisionals, I use flowable composite in order to do the cementation. This allows the light to get to the flowable composite. И здесь для фиксации я обычно использую композит жидкотекучий, и дальше я могу просветить его через конструкцию. So I'm going to show you a day-to-day case. This is a patient that comes to the office with a broken premolar. Давайте покажу вам буквально чуть ли не сегодняшний кейс. Да, пациент обратился в клинику со сломанным премоляром. As you can see in the image, he already has an implant crown on the posterior tooth. Мы видим, что у него уже на маляре есть коронка на имплантате. So it's not very easy to place a Maryland provisional in this case. То есть в такой ситуации Мэриленд поставить нам будет не сильно просто. Our first choice was to do an immediate loading, but unfortunately we couldn't because the stability of the ISQ values were low. Первая опция у нас была сделать одномоментную нагрузку на имплантат, но, к сожалению, показатели ISQ были достаточно низкие, то есть стабилизация имплантата была низкой. But since I have a tooth on front, I know that my provisional Maryland is going to stand for a very long time. Но поскольку у меня спереди от дефекта все-таки свой зуб, я знаю, что этот Мэриленд будет достаточно хорошо держаться. And of course, my Maryland provisional, as you can see on the left image, has a very good critical contour. И как вы видите на левой картинке, критический контур, да, то есть контур вот этой придесневой части у Мэриленда также очень правильный. When I remove the provisional, you can see that the vestibular tissue is well conditioned. И как вы видите после снятия Мэриленда, что у нас вестибулярные ткани достаточно хорошо сформировались, контур их правильно. So in these cases, instead of going for fixed provisional, I only scan the provisional, as I told you before removing it, and then I can take an impression with a scan body. И здесь я буду работать в уже известном вам протоколе, то есть сначала я отсканирую то, что у меня есть, то есть сканирую временный этот Мэриленд до снятия, и потом сделаю скан с уровня имплантата. Here you can see how the tissue looks when I remove the provisional. Вот мы видим, как выглядят мягкие ткани после снятия временной конструкции. So with a merit system, it's very easy to align the initial situation without removing the provisional and scanning the provisional in your hand in a very easy way. Ну и с системой Медит очень легко, да, все это совместить. То есть мы сканируем все в полости рта, сканируем отдельно временную конструкцию. This way, I can communicate to my technician where my critical contour is exactly, making it very easy to design my final crown, even though I don't have a fixed provisional. И дальше, да, имея вот эту информацию, техник, в принципе, четко будет понимать, как формировать поддесневой контур, где будет зенит будущей коронки, несмотря на то, что у меня, по сути, коронки временной на имплантате нету. So for this system, for this crown, I use a standard solution, which is a 3mm abutment. As you can see, the screw in the middle is yellow. So this means that we used a MedPro 360 screw that allows me to correct the angulation you saw at the beginning of the implant. The angulation was towards the vestibular. И здесь использовался стандартный абатмент высотой 3 мм. Если вы видите, просвечивается, да, вот винт внутри шахты имплантата, он золотой. О чем это говорит? Это говорит о том, что используется система MedPro 360, то есть мы скорректировали при помощи этого углового винта позицию имплантата. This is a very standard crown for my office nowadays. This is the day of the placement, and this is 2 weeks later. И посмотрите, это достаточно стандартная история, которая есть у нас сейчас. Была картинка сразу после фиксации, это через 2 недели. So for me, using digital systems for my implant crowns is very, very useful. Ну и как вы видите, да, цифровой протокол работы с имплантатами мне очень нравится.
But of course, the gold standard is to use a fixed provisional, because with fixed provisionals, we can maximize the aesthetics and we can create the perfect emergence profile. Ну, конечно же, золотым стандартом является использование временных конструкций, которые вкручены в имплантат, то есть когда мы делаем нагрузку на этот имплантат, это позволяет нам добиться максимальной эстетики. So the anatomy we give to our provisional, it's the key factor to everything. We have to make sure that our crowns have a proximal sungival face that is very concave, as thin as possible, to make sure that we don't interfere with the healing of the bone. And of course, since we're going to have always, when we place an implant, a little bit of resorption of the bone, our contact point is going to be slightly apical. Итак, какие же мы предъявляем требования к временным конструкциям? По сути, внутренний контур, который будет располагаться под десной, он должен быть такой достаточно впуклый, то есть должен быть максимально тонкая эта зона, чтобы у нас было максимальное количество пространства для мягких тканей. Далее мы немножко более апикально смещаем контактный пункт первоначально, потому что мы можем ожидать определенную резорбцию костной ткани на этапе ремоделирования, то есть на этапе приживления имплантата. And the cervical area of the vestibular part of the implant always has to be similar to the dental enamel junction of the tooth that we are trying to imitate. И также пришеечная зона с вестибулярной стороны, она должна быть максимально похожа на тот контур цементно-эмалевого соединения, который был у зуба. So to your dental technician, you always have to tell him, imitate this dental enamel junction. То есть вы всегда говорите технику, что у нас контур коронки должен максимально быть похож на то дентино-эмалевое, да, или цементно-эмалевое соединение, которое было. I know there are mathematical ways of getting the perfect emergence profile, but I'm very sorry because I don't usually have a calculator with me in the office. Да, конечно же, есть всякие разные формулы по тому, как правильно сделать математический расчет о том, где должна располагаться вот эта зона зенита и так далее, но у меня обычно калькулятора нету в клинике. In Spain, we are not very good at mathematics. So in all my cases, what I try to have is the dental enamel junction in the place where I'm copying the tooth that I want to, and then the subcritical area always as concave as I can. Да, честно сказать, мы в Испании достаточно плохо считаем, у нас проблемы с математикой, поэтому как я обычно делаю? Я обычно сначала определяю, где же у меня будет зенит, то есть вот эта зона, которая будет имитировать дентинно-эмалевое или цементно-эмалевое соединение. Пункт номер 1. Дальше та зона, которая будет находиться под этой зоной, будет считаться субкритическим контуром, и эта зона должна быть максимально впуклой. If you've never read this article by Juan and Oscar Gonzalez, this is a very interesting article that explains what the critical area and the subcritical area are. The subcritical is just the dental enamel junction. If you want to imitate cervical anatomy, you have to imitate the tooth that you want to. And in the subcritical, you have to go as concave as possible to respect the healing of the bone and tissues. Итак, если вы никогда не читали вот эту прекрасную статью Хуана Су и Оскара Гонсалеса Мартина, очень рекомендую вам это прочитать. Почему? Потому что здесь очень понятно рассказано, что у нас считается критическим контуром, что у нас считается субкритическим. Итак, критический контур – это тот зенит, который у нас будет. Ну, то есть это та зона, тот контур дентино-эмалевого или цементно-эмалевого соединения. А то, что находится под этим контуром, уже считается субкритическим контуром. И субкритический контур должен иметь максимально зауженную форму. You go as thin as possible, as concave as possible, and after 2 months, if you don't have the correct healing because you have a papilla that is not closed, then you can start adding some resin to the areas that you may need to in order to give more support to the tissue.
Да, и как мы будем работать? Например, мы с вами сделали максимально вот эту вот зону субкритического контура впуклую. Далее мы ожидаем около 2 месяцев. Если мы видим, что у нас недостаточная как будто поддержка для сосочков, и где-то мы хотим отжать их побольше, да, чтобы они больше заполнили это пространство, где-то есть черные треугольники, вот туда мы будем добавлять локально на композит, будем тогда работать и только тогда. Depending on the implant that you have, you're going to have some implants when they are tissue level that part of the subcritical contour is in the tissue in the polished area of the implant. Да, достаточно интересно. Когда мы, например, работаем с вами с имплантатами tissue level, то есть имплантаты, которые имеют какую-то полированную часть, которая располагается в области мягких тканей, иногда эта зона будет находиться в области субкритического контура. But after the article written by Juan in 2010, still articles more or less say the same. We have to go as concave as possible in order to respect the bone and the tissue. Да, но по последним данным, еще начиная вот с той статьи 2010, да, вроде бы года, я сказал, уже тогда мы понимали, что субкритический контур должен быть максимально заужен, насколько это можно. Поэтому вот с учетом этого мы выбираем имплантат. In this case, we placed a Maryland provisional on a case after the healing of the implant. You can see in the provisional, in the Maryland provisional, that the critical contour is not perfect. But Да. even though you don't have a perfect critical contour, if you have tissue, it's going to respond to the anatomy that you give to your provisional. Ну вот смотрите, здесь у нас установлен имплантат, да, в области 2.1, скорее всего, и использовался Мерленд для того, чтобы сделать временную конструкцию. Как мы видим, критический контур, то есть вот зенит, скажем так, да, он не совсем корректно может быть здесь выполнен, из-за этого мягкие ткани выглядят не совсем идеально, но все-таки они могут адаптироваться, да, к этой зоне. This is a central. So since we are doing a central, I'm going to actually reline the provisional. So it's very easy to remove it and make a hole so I can reline it to the provisional abutment. Ну и смотрите, дальше я буду изготавливать временную конструкцию на имплантат. Я спокойненько снимаю этот Мерленд и могу перебазировать его на временный абатмент. So in this case, we reline the provisional, and when you remove the provisional out of the mouth, you have to keep into consideration that the image of the left is fantastic because you have a lot of tissue down there. Да, и дальше, когда мы перебазировали, то есть зафиксировали тот Мерленд, да, ту коронку, которая была на временном абатменте, мы это все выкручиваем, и мы видим, насколько много у меня мягких тканей есть до уровня шейки имплантата. So my provisional had the critical contour, but it didn't have the subcritical. Now I can work on that subcritical area, just adding some provisional resin. Ну да, и смотрите, у меня, по сути, на временной конструкции на Мерленде до этого был только критический контур, а сейчас я буду работать с субкритическим. Since in my provisional I didn't have a perfect critical contour, I can add composite to work on that critical area. Ну и дальше, поскольку у меня был не идеальный критический контур, я могу уже за счет субкритического контура доработать мягкие ткани. And that way I can go to my final restoration. И таким образом я могу уже дойти до своей окончательной коронки. Perfect. I'm good in time. Так, я молодец. Another tip that I can give you is that I always have screws that are new. I have my dental technician work with a set of screws, but he never opens the screws that come with my job. Да, еще один важный момент, скажем, такая фишечка. Я никогда не разрешаю своему зубному технику использовать клинические винты, то есть новые винты, они у меня, у него лабораторные. If you have ever received jobs from your technician, I recommend that when they get to your office, you put them in a glass with chlorhexidine and in a vibrating system. You're going to see that a lot of dust comes out of your work. Да, и что интересно, после того, когда вы получаете свою работу от техника, можете положить винт в раствор хлоргексидина и дальше там какую-то, скажем, систему с вибрацией, ультразвуковую ванночку, что-нибудь такое использовать для того, чтобы
какой-то вот этот вот весь лишний материал, вся грязь, чтобы она вышла. When you get a job full of dust and with a screw that has been used a lot, the screw lost the elasticity that it has. So you're going to have more screw loosening. That's the reason why I want my screws to be new. Да, то есть вы понимаете, что если у меня винт приходит, который уже многократно использовался в лаборатории для вкручивания и выкручивался, то есть он уже получал определенную нагрузку, он уже, скажем так, немного уставший, что может привести с течением времени к большим проблемам с раскручиванием этого винта. Another tip that I can give you is that usually when we have to put the Teflon in order to close the screw hole, we take a lot of time. So you can get the Teflon and do like rolls and cut them and have them prepared before the patient comes to your office. This is a really nice tip because you can also put it in the sterilization system. And that way, when you have to close your screw holes, it's very fast. Да, и также достаточно здорово, такая фишка, у меня есть готовые накрученные уже кусочки тефлона, простерилизованные, и это позволяет мне закрывать шахты имплантатов максимально быстро. And to conclude, I'm going to show you a big case. И сейчас на завершение, как вишенка на торте, у нас идет большой кейс. This is a patient that comes to my office, and always when I want to do big cases, I have to analyze the aesthetics first. In this case, the patient has an excessive incisal disc plane and a plane that is canted. И когда я начинаю какой-то большой клинический случай, я провожу достаточно детальный анализ. То есть здесь у меня у пациента слишком сильно видны центральные, да, и боковой резец, и плюс еще у меня есть выраженный наклон вот этой окклюзионной плоскости. In terms of her smile, oh, sorry, this is in Spanish. In terms of her smile, we can see that she has a gummy smile. This is related with a compensatory eruption of the tooth. She has a very high lip and she has a great mobility of her lip. All this together makes it a very challenging case. Да, это получается достаточно сложный клинический случай. Извините, здесь на испанском, да, комментарии написаны. Здесь пассивное прорезывание зубов происходило, да, как феномен Попова Гадона, скорее всего, имеется в виду. Также здесь достаточно сильная подвижность этой верхней губы. Ну, в общем, все эти моменты, да, это делает кейс сложным. From the terms of aesthetics in the mouth, we can see that the proportions of the teeth are not correct. You can see that the anatomy of the teeth is not great. You can see that the integration of the pink ceramics is terrible. So in this case, there's a lot of work to be done. Да, но мы с вами видим, что здесь очень много задач. С вами здесь абсолютно асимметричные зубы, некорректные пропорции, очень плохо интегрируется по цвету вот эта вот искусственная десна здесь. Ну, в общем, прям очень много задач. Once we do the aesthetic analysis, we have to go to the functional one. From the functional point of view, this patient had a lot of issues. Like she had prematurities, she had interferences when she did anterior guidance, so she didn't have an anterior guidance. She had an incorrect speed curvature and Wilson curvature, and a lot of occlusal wear. So if we want to restore this case, we obviously have to do a wax up, not only for aesthetic reasons, but especially for functional one. Because with implants, if you don't have the correct implant, the correct function, you're going to have a lot of issues like with teeth. Да, и здесь дальше мы проводим функциональный анализ после эстетического анализа, что мы видим сильную стираемость зубов, мы видим с вами множество интерференций, то есть зубы, которые мешают правильному ведению, отсутствие фронтального ведения, неправильная кривая Шпея, кривая Уилсона. В общем, нам сейчас для планирования будущего кейса, для планирования улыбки надо очень постараться. So we decided to do a smile design. Actually, this is not true, but because this is a really old case, we did small designs how we used to do them in old school with a permanent marker. И здесь мы решили сделать, скажем так, цифровой дизайн улыбки. Это такой достаточно старый вариант, да, здесь, видите, маркером заштриховываю лишнее. So in this case, what we wanted to reduce is the incisal display. So we wanted to reduce around 5 to 6 millimeters of incisal display. This is actually something very important for the diagnosis of the case,
because are we going to do a crown lengthening? И дальше мы планируем кейс, достаточно интересно, то есть я определяю то пространство, которое я бы хотела убрать, потому что слишком много, слишком большой объем зубов у меня визуализируется, где-то в среднем около 5 миллиметров редукции я планирую по высоте во фронтальном отделе. In order to know if we're going to do a crown lengthening, we also have to do the structure analysis. Дальше, когда мы планируем хирургическое удлинение коронок, мы должны проанализировать те структуры, которые будут задействованы в этом. If we reduce 6 millimeters of teeth, we can see that the implant area of the pink ceramics, it starts to be a little bit easier. И смотрите, мы видим с вами, что мы уже как бы заходим, да, если поднимать будем всю эту зону выше, улыбку выше, мы уже заходим в область розовой десны. So for this case, we did the structural analysis and we decided that the implants on position number 13 and 14 and 12 and 24 had to be extracted because they didn't allow us to give the correct aesthetics. And you can see that we had some of the spires of the implant outside of the bone. Дальше мы провели структурный анализ и поняли, что при том планировании улыбки, которое мы провели, имплантаты в позиции 1.4, 1.2 и 2.4 были названы, они, к сожалению, нам не подходят, и плюс в области них была некоторая резорбция уже, то есть несколько витков имплантатов было обнажено. In terms of the teeth, we couldn't do a crown lengthening because if we do a crown lengthening, our root proportion is going to be less than 1:1. Ну и то же самое с областью фронтальных зубов. К сожалению, хирургическое удлинение коронок мы не можем себе здесь позволить, там очень короткие корни. Таким образом, у нас соотношение, да, коронки к корню будет хуже, чем 1 к 1. So we decided to extract the 2 implants you see on the left, all the teeth you see on the front, and the implant you see on number 24. И таким образом, к чему мы пришли? Мы решили удалить все фронтальные зубы и 3 названных имплантата. So these cases are very difficult because it's not easy to do a mock-up. You have to reduce volume and you have to reduce the height. So in these cases, it's almost impossible to do the mock-up. Но и здесь, честно сказать, сделать мокап достаточно сложно. Почему? Потому что мы будем не добавлять, да, материала, будем убирать материал, убирать ткани, убирать кость, десну и так далее. In these cases, what I usually do is I remove one quadrant, do my wax up, and then remove the other quadrant and finish my wax up. Обычно я по квадрантам делаю такой воксап, то есть одну половинку делаю, да, и дальше делаю вторую половинку. I used to do wax ups myself, and of course, this is not a very beautiful one. Ну, честно сказать, этот воксап я делал сам, раньше я так делала, поэтому он не очень красивый, может быть. But with my wax up, I can do, or I used to do, my surgical guide. And in this case, it's very useful because it allows me to place implants, the implants I need, and also to do the conformation of the bone. И при помощи этого воксапа, то есть при планировании будущего своего ортопедического результата, я уже понимаю, где у меня будет контур костной ткани, мягких тканей, где будут устанавливаться имплантаты, на этом я делаю шаблон. My wax up was not great, so my provisional is not great. Но, к сожалению, мой воксап не восхитителен, поэтому временная конструкция могла бы быть и получше. In this case, we also had to work on the tissue that we have there, making sure that we have a better keratinized tissue in order to work on the pontic areas. Ну и здесь также нам пришлось работать и с мягкими тканями. Почему? Потому что в области промежуточных частей мостовидного протеза нам нужно было, чтобы были нормальные ткани, да, неподвижная слизистая. But everything that we have seen for single crowns applies to big cases. Но, по сути, все, что мы с вами видели, да, все правила, которые мы используем в работе с одиночными конструкциями, все они же должны быть учтены при планировании таких больших кейсов. We have a critical contour and a subcritical contour. У нас, опять же, здесь будет и критический, и субкритический контур. The only difference in terms of single crowns
is that with the VEGA system, we have to use the permanent abutment. The permanent abutment is an intermediate abutment that allows me to convert my internal connection to an external, to make my life easier in terms of fitting of my restorations. Да, здесь мы можем использовать и промежуточные какие-то системы, да, permanent abutment, к примеру, которые позволяют мне работать не с уровня внутреннего соединения, а с уровня внешнего соединения, то есть как промежуточные, как мультиюнит единиц. Even though this is a very ugly provisional, you can see that the composite that I'm adding is trying to modify my critical contour and my subcritical in my pontic areas. Да, как вы видите, здесь сейчас, конечно, временная конструкция не самая красивая, простите, пожалуйста, но здесь я дальше буду добавлять композит где-то, чтобы модифицировать свой критический и субкритический контур. This is very important because if you work on that, when you transmit it to your dental technician, he can make a provisional that is better than yours. Да, но когда вы уже передали вот эту всю информацию технику своему, тогда ваш техник может сделать временную конструкцию лучше, чем ваш. And this is my second game of provisionals. When I do big cases, I usually work with two sets of provisional restorations. И дальше это уже второй сет временной конструкции. Когда я делаю большие кейсы, да, часто бывает, что мне нужно два варианта временных. And my job is exactly the same. I still work on my critical and subcritical in order to improve the aesthetics of the tissue. И, по сути, моя задача абсолютно такая же, да, то есть я работаю с критическим и субкритическим контуром для того, чтобы добиться хорошего эстетического результата. And after a couple of months, the patient was happy with the result. И через несколько месяцев пациент уже был доволен результатом. So my provisional, again, tells me what material I can use. И опять же, временная конструкция, она будет мне давать ответ на вопрос, какую же конструкцию постоянную выбрать. I wanted to do a zirconia restoration, but in this case, considering it's an FP1 bridge, the problem is that I have pontic areas that doesn't have enough volume in order to do a zirconia bridge. Да, но смотрите, здесь это у меня будет конструкция типа FP1, и я хочу сделать циркониевую конструкцию, но мне кажется, что в области промежуточной системы ставидного протеза у меня будет недостаточно места для циркония. This is the reason why I had to go for a metal ceramic one. Вот почему я решила, что я выберу все-таки металлокерамический вариант. But metal ceramic still has great aesthetics. Но опять же, повторюсь, металлокерамика даст вам хороший эстетический результат. The only thing is that you have to make sure that the occlusion is perfectly controlled. Да, но единственный момент здесь, нам нужно убедиться на 100%, что окклюзия у нас хорошо отработана с вами. And you can see this is how much time it took me to do this case. 1 month with the first provisional, 3 months after the modifications, 1 month with the second provisional, and 3 months after all the modifications. So the patient had this provisional for over 8 months in her mouth. И вот смотрите, здесь очень интересно, я показываю, сколько я потратил времени на то, чтобы отработать эти мягкие ткани, то есть суммарно от момента первой временной конструкции, всех модификаций до конца, со второй конструкции около 8 месяцев прошло. In order to avoid fractures of metal ceramic crowns or bridges, it's great to work with the 360 screw, because that way your screw axis is always in the best position to favor your ceramics. Ну и, конечно же, чтобы профилактировать возможные сколы керамики, здорово работать вот с системой MedPro 360. Почему? Потому что это позволяет вывести вам шахту имплантата в правильное место и не делать где-то супер тонких вот этих да, частей керамики. Of course, this image is fantastic, but my patient doesn't use any of these systems. Да, ну, конечно же, это фантастическая картинка, которая показывает, как правильно ухаживать за конструкцией, но моя пациентка, естественно, все это не использует. This is the control after 2 years, and this is after 5 years. И вот контроль через 2 года и 5 лет. So my conclusions are that in order to do a great single crown or multiple crowns, you need to have a correct emergence profile. In order to do that, you need provisionals.
And the provisional has to be a very good one with the critical contour where you want it in order to know the future material. Итак, какие выводы можно сделать из нашей сегодняшней встречи? Для того, чтобы получить хорошую коронку, правильную коронку, мы обязательно идем через прототип. Прототип обычно это временная конструкция. На ней мы отрабатываем критический и субкритический контур. In that provisional, you have to know how much height you have from the resin to the connection of the implant in order to know what abutment you have to use. И на этой временной конструкции что мы будем анализировать? Мы будем анализировать, какое у меня расстояние вот это поддесневое, то есть от шейки имплантата до начала композита. This is the reason why I recommend that you use digital systems in order to analyze, scan your provisional and analyze how much distance you have from your abutment to the implant and to the resin of your provisional. Ну и, конечно же, чтобы все это проанализировать, очень удобно использовать сканер, потому что там можно прям все четко померить, да, какое у меня расстояние от шейки имплантата до начала композита, сколько от основания, да, от временного абатмента, например, вестибулярная какая толщина и так далее. And once you guys get the scan analog, maybe in the future, we are going to be able to, of course, do one abutment one time in order to try to avoid as much complications as we can. Ну и, конечно же, вот имея в арсенале такие чудесные варианты, как вот этот скан боди, да, аналог имплантата, тогда, конечно, можно задуматься о том, чтобы делать один абатмент сразу, да, за раз. It was a pleasure to be here with you guys. Sorry for the 10-minute delay. If you have any question, I'll be glad to answer it. Спасибо всем огромное, что были сегодня с нами здесь. Извините, что чуть больше вашего времени занял. Да, на 10 минут задержались. Если есть какие-то вопросы, с радостью на них отвечу. Just a moment, I will check the chat if there are any questions. Okay? Perfect. Так, правильно ли я вижу, что все было максимально понятно и вопросов у нас к лектору нету? Да? Frankly speaking, there are no questions. I think everything was so perfectly clear. So actually no questions for today. Fantastic. Exactly. Итак, so if we have no questions, then I think we can finish the webinar. It was really amazing, really a lot of new information and so nicely structured, super nice pictures. So thank you very much for your time. It was amazing, really amazing. I have to thank you guys. I mean, the organizations, Lana, and your translation at the same time, I think it was a great job. So that's something that really has the speaker sometimes nervous. And I have to say that working with you guys is really easy. So it was absolutely my pleasure. I hope next time it can be in person, so it doesn't have to be online. But I mean, I had a great time. Our pleasure too. Всем огромное спасибо. Мне очень понравилось сегодня с вами работать. Спасибо огромное организаторам, что пригласили. Спасибо большое за перевод. И да, повторюсь, что надеюсь, что в ближайшее время увидимся с вами лично. And of course, if you want to come to Barcelona, you're all invited. Ну и, конечно же, в Барселону всех приглашаю. От лица компании Симка я хотела поблагодарить доктора Роберто Падроса за очень интересную и красочную презентацию. И большое спасибо нашему бессменному переводчику Антонине Фоминой, как всегда, за блестящий перевод. Спасибо участникам, что были сегодня с нами, и я уверена, что вы провели вечер с пользой. Завтра обязательно всем пришлем запись нашего вебинара, и всем хорошего вечера. Thank you very much, dear Roberto. So this is the end of the webinar and hope to see you soon. Thank Hope you. to see you soon as well. Have a nice evening. Take Thank care, you. everyone. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.